I'm one person who believes in taking accountability for my actions, and I take responsibility for what I say. I am responsible for what I say. And whatever I come to say here, I am responsible for it. When I open a platform to say something, I am responsible for those things. And I'm also accountable for those things. So I'm one person who believes in taking responsibility. So when we were discussing Kanyari, there was the issue of Mr. Palin that came up. So I took my time and went and got all the documents, and I took my time because, of course, I do have people on the ground who can go and do my research for me down kwa ground na wanipatie kila kitu. So I took my time and I went with the file and I sent someone to go and check on the case and the file and find the face behind Jackson Palin. And indeed, there is a face behind Jackson Palin, and that face is not Kanyari, the pastor. Sawa sawa. So the reason why I've opened this live is to officially render an apology, okay? Because there is an individual named Palin, and that person is not Pastor Kanyari. Tumeelewana? So I'm taking responsibility. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Tapuru, I have an announcement to make. It's a very important one for TikTokers. I have an announcement to make, so that's why I've opened this live. Tafadhali Tapuru tufike 25k. Tapuru tafadhali. I love Rose Muhando's song. This is one of my best songs, by the way. Tapuru tufike 25k tafadhali, kama inawezekana. Kama mnaweza to tap, please tap the screen, and when you come in, please tap on the heart me. Thank you Shiluna, thank you everybody, those of you who are joining in. I hope you're fine. Good morning from wherever I am. Where are you guys watching from? Habari zenu za asubuhi, habari zenu, mko wapi? Habari zenu, yeah, unaweza kunitext inbox. Habari zenu, where are you guys watching from? Where are you guys viewing from? Habari zenu. Hi Mikebe, so nice to see you. Thank you. Please click on the heart me there, Vietnam. Suddenly you're watching from Switzerland. Thank you Mel. Posh Babe from the UK, thank you so much. Please, you click on the heart me up there, tap, and please, I'm asking, share this live. Sawa sawa. Okay, wacha ni block. Umeomba ublokiwe, so wacha ublokiwe. Bye. Ukikuja kucomment hapa, umesema eti huyu mama, unaniita mama na we pia ni mtoto wa mama. Ukiniita mama, unatusi mzazi wako. Juu we pia ni mtoto wa mama, si ndio? Which means you also unachukia mama yako pia. Ukiniita ati mama, ama uniite madhe, ama uniite mzee, unatusi nyanya yako na tena unatusi mama yako. That's just it. Because wewe ndio ukue hiyo miaka yako, si mama yako ndiye amekuzaa. So which means wewe pia unatusi wazazi wako, sio mimi unatusi. It means you also hate your own parents, not me. Sawa. Hi Winter, how are you doing? So good to see you. So tap guys, tap tuendelee kusikia hii wimbo. Mtap tufike 25k. I just have a short announcement to make and that's it. It is 10 o'clock here in the United States of America. 10 o'clock asubuhi hapa Marekani. Tafadhalini. I hope everybody is fine. How is everybody doing? How is your mental health? How is everyone doing? I'm sending my love and strength to anybody that is going through something right now. So I hope that everybody is fine. Niko salama na asanteni kwa kukuja kama kawaida. I appreciate that. It's 17 what? It's 17:59. Oh, like ni jioni uko. Before I say what I want to say, because it's important, we will
I will, it's 9 a.m. Oh my God, it's 9 a.m. there in Minnesota. Okay. Hi, Sheiks. How are you doing? Thank you guys for coming. So, because today is the day when Betty Bio has been buried, I'm going to make this clear. I do not intend to talk about the burial. I did not even watch that burial. I think I only listened to a bit of the service when it started at the Kenyatta Memorial Funeral Home or whatever. I did not watch the funeral service. I do not intend to talk about the funeral or the funeral service. I'm making that clear. That's not the purpose of this live. So I do not intend to talk about the funeral or funeral service. As a matter of fact, I believe this is the last time I'm going to talk about Betty or her family. I think it's important that we allow the children to go through this period of grief. Losing a mother is difficult, and children struggle with grief. And being that her children are also on social media, it's important that we respect that fact and, just allow her to rest. So in honor of that, I think that it is kind for us to be grateful and thankful that we had a woman like Betty Bio amongst us for the time that she spent with us, the years that she blessed some of us with her music. It's good for us to appreciate the fact that, she was here during that time and she touched the lives of many people. So that's why I'm just going to be dedicating a song to her, like just being grateful and thankful. And then I will make the announcement I need to make, and that will be the end of my live. So, and I did not want to center any other issues on this live apart from that of Betty first, then I'll make my announcement. So this is to Betty Bio. Hopefully she rests in peace, and grateful for the work that she did and the lives that she touched. And I'm also again going to continue honoring and respecting the fact that Betty was a woman that recognized abuse and walked away from it. A woman that recognized that it was good for her to find a safe environment for herself and her children. And then she found a home in another man's, arms, and there is a lot of power in that. So this is just a dedication to a song of gratitude, I guess. And then I will go on to say what I need to say. Your cravings are calling. They say Domino's specialty pizzas are just $9.99 each when you mix and match. Been there to be with the children, to thank the people who have made sure that Betty has had, her last leg of her journey has been, done as it should have been done. Thank you so much to everybody that contributed and supported the family and stood with the family up until the time that she was buried. So thank you to all those people. Mie lugha ya Kimombo jamani, lakini siku hizi ninanawiri katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo nitajaribu kutumia lugha ya Kiswahili, kisha pia nitatumia lugha ya Kimombo, yani lugha ya Kiingereza. And saa ingine pia mambo yakiwa moto kabisa, nitaingia kule nyumbani nitumie lugha yangu ambayo naipenda sana, lugha yangu ya Kijaluo. Sawa. Because I'm allowed to speak all the languages that I can. Sawa. One of the things that Diana Ross believes in big, one of the things that I cherish a lot in my life is accountability. I believe so much in accountability. I believe so much in taking responsibility for my actions, good or bad. That is one of the things that I believe in so much, and it doesn't matter what it costs. I believe in standing and speaking with the truth, and I also believe in bringing evidence, and I believe in speaking with facts, and I believe in making sure that each and every instance is a learning curve for me. That is what I believe in. That is who I am. And I do not believe in burying my head in the sand. I do not believe in fiction, but facts.
That is something that I endeavor. And even on this platform, because I do know the voice that I bear, and I do know the amount of influence that I have even on this platform, I do believe it's always important for me to always be responsible for everything I say and do, and to also take accountability or credit when it's due and when I deem or the platform deems fit. That is something that I endeavor. Sawa. It is for those reasons that I have opened this live today. And I also believe in reading, and I believe in research, and I also believe in taking, stock of my actions. That's one thing that I endeavor each and every day. Sawa. So before I say what I want to say, I also wanted to mention a little bit, because this was part of what I was going to say again. I hope that all of us are going to learn something from Betty Bayo's death. First of all, kama unajua you are a single parent, especially women, if you are a single parent and you have children, and then you're getting married to another man, make sure you have a will, make sure you appoint a guardian for your children, make sure you put everything on paper, make sure that your children are your next of kin. List your properties in your children's names, just for their own safety. And I would also ask Kenyan women, please go and read the Matrimonial Property Act in Kenya. It's so important that you people educate yourselves so that you do not get entangled in all these custody questions and all that. Nani atachukua mtoto, nani atachukua mtoto, unasikia? Because the situation that Kanyari and Tash are in, it can happen to anyone, anybody. Sawa. And like I said again, it's good for you people to talk about death with your children. Prepare your children for your death. Prepare your children for the days that are coming when you will be gone. Because then you will remove and erase the trauma that they could be facing when such situations arise. Always protect your children, and you can do so legally, and you can do so by doing research and reading, putting down a will, making sure you have life insurance, and also for women, dear women, preventative care is very important. Betty Bayo should have, if she was big on preventative care, she would have known if she was ailing earlier. It's important for you guys to make sure you go to the hospital, not only when you are sick, go to the hospital, even just for regular checkups. As women, it's something that you should do, especially Kenyan women. Right now, there are so many diseases that are coming up. There's so many things are happening in the lives of black women right now, because there are so many things going on in terms of so things that are affecting us economically, our livelihoods. So these things come with stresses, a lot of stress that burden our bodies. There are a lot of incidents and events that happen in our lives that change everything and the trajectory of our lives. So dear women, please take care of yourselves and take care of your children. Always plan for your children. I don't know who is asking to co-host me, but let me decline it. Okay, now a few days ago there was an uproar here on this platform, and the uproar was about Kanyari. And I had come here to talk about Kanyari, and I mentioned how Kanyari was involved in several cases, which I still maintain. I will still maintain, and I'm saying this very clearly, Kanyari is an abusive man. I will still maintain that. Nimbakaji, I will still maintain that. And not just because of the case of Sijui Kesia defiling, no. There are other videos even here on TikTok where he's seen touching a woman without her consent here on TikTok, the one who even went to report her. There's a whole video on YouTube, you can go and research it. So, but the reason why I have opened this live is to, first of all, render. I'm going to render because Mimi, as Diana, I always take account and accountability for my actions. I'm one person who believes in taking accountability for my actions, and I take responsibility for what I say. I am responsible for what I say. And whatever I come to say here, I am responsible for it. When I open a platform to say something, I am responsible for those things. And I'm also accountable for those things. So I'm one person who believes in taking responsibility. So when we were discussing Kanyari, there was the issue of Mr. Palin that came up. So I took my time and went and got all the documents, and I took my time because, of course,
I do have people on the ground who can go and do my research for me down kwa ground na wanipatie kila kitu. So I took my time and I went with the file and I sent someone to go and check on the case and the file and find the face behind Jackson Pilin. And indeed, there is a face behind Jackson Pilin, and that face is not Kanyari, the pastor. Sawa sawa. So the reason why I've opened this live is to officially render an apology, okay? Because there is an individual named Pilin, and that person is not Pastor Kanyari. Tumeelewana? So I'm taking responsibility, and I'm taking responsibility for my actions, for coming here and speaking about it without doing my research. I got everything, including where he's currently being held. And please, moderators, block anybody who is writing anything stupid on this comment section. Block them. Una block kabisa. Mtu yote mwenye atakuja kuandika ujinga, block immediately. Thank you, my moderators. Sawa sawa. So I believe that most of you are going to make it content and laugh and say what you say. No, I don't care what you do or say after this. I am going to say this very clearly. I take responsibility for my actions, and that I took my time, went and did my research, and I found the person there. Behind there is about 70 something years old. Yes, I did. And I got everything that I needed to get to verify what I had come to bring here. So my apology is because I should have done that before coming to disseminate that information. That is what I should have done before, but I didn't do it. And for that, I apologize to the people who believe in me and the people who watch me and the people who listen to me. I am saying I am truly sorry for misinforming you. Sawa sawa. Because I'm taking accountability for my actions. I did not do enough research as I should have. I rushed into it, I guess, in a moment of euphoria and a moment of foolishness. I am taking responsibility for my actions. Sawa sawa. So I did misinform you. There is an individual behind that name. He had used an alias of Pastor Kanyari. Sawa sawa. So there is no, that is not linked to him. Sawa. So I do hope that I've made that clear. I took my time the whole of yesterday to get the documents and everything behind it. And that is clarified. Okay? I hope we are clear up to that point. Ni sawa. Hi Zubeida. So that is one main reason why I wanted to open this live. Now, again, I will say this again. Even though I have found out that that case is not linked to him, my sentiments, my opinions about Pastor Kanyari are still the same. I still believe he is not safe to be, the children are not safe around him. I still believe that he's a fraud. I still believe that he's an abuser of women, because there is a video, there are videos, you can go and watch them. We played them on the platform of him taking advantage of women, even live on TikTok. Kuna video yenye hata ye mwenyewe alikuwa anaingiza vidole kwa mwanamke hapa kwa TikTok. I'm sure you people have watched that. And that woman had to go and report him. I don't know, at Makongeni police station. The videos ziko online. So I do believe 100% strongly that children and women are not safe around Pastor Kanyari. My sentiments about him do not change. Do not change. I believe that he is still a person that is not safe around children. Children are not safe around him. I'm not going to change that part. I still maintain that he is not a person that is, children are not safe with him. I maintain that. And that will not change.
because there is a lot of evidence here online. There is a lot of evidence of his behavior. There is a lot of evidence of even the way he was trying to train women to lie, the way he was doing potassium permanganate, lying to people, everything. All those things, I do believe that he is not safe to be with the children. So my sentiments about him kukua mbakaji, those ones are not changing. There is video evidence here of Kanyari actually fingering a woman live on TikTok when she was drunk. And she woke up and put for us a whole video saying that she did not know what happened to her. She thinks her drink was spiked. That's enough evidence for me to know that he is not a person. Yes, when you wakuona hiyo video and then YouTube, mtapata hapo video ya Kanyari akitake advantage of a woman on live. So I don't think that he's safe to be with kids. And also the video of him touching his own child, akiguza matiti ya mtoto wake, I will still maintain that I don't think watoto wako safe na yeye. Hiyo naye nitasema, and I'm not taking that back. Sawa sawa. Yes, I'm not taking that back. That one will not, I will never take back. I will never take that back. And I know that a lot of Kenyan women are okay with Kanyari's behavior because most of Kenyan women are okay with rape culture. Huyo ni Rish Kamunge anakuja hapa kuandika kwa live yangu. Rish, umekosa watu wa kuibia, umerudi huku tena. Umekosa watu wa kudanganya eti unaleta nurses America, ndio unakuja hapa. Wewe ulikuwa umeenda unachukua mpaka huyu Rich si ndiye alienda kuonyesha nini? Nini? Umekosa watu wa kuibia, wa kudanganya tunaleta nurses America wewe. Ishi. Ulipeleka matiti yako kwa Kanyari. Si ni huyu? Ama si nani? Isn't she the one? Si ni huyu ndiye alikuwa na nini ya matiti anaonyesha nani Kanyari matiti yake ama ni nani? Respect yourself. Jiheshimu sawa. Umesikia wewe Rish? Jiheshimu. Because I've never seen you on my live. Ni leo ndio nimekuona kwa live yangu. So umekuja kufanya? What have you come to do? Umekuja juu mimi sina nini ya kukupatia. Sina nurses gushi wa kukupatia uende kauzie watu hapo uongo. Sina. Kwenda kabisa wewe. Ni vizuri amekuwa muted. Ati anataka nini? Na comment section si mmewaka moto ati mnataka nini? Anataka collab ama anataka nini? Yeah. So that is what I wanted to come and talk about. Sawa. Sina mengi kama kuna mengine mnataka kusema mseme. Mimi I'm saying this very clearly, and let me repeat so that watu waelewe. I still maintain my sentiments about Kanyari, that he is not a person that is safe. Watoto hawako safe na yeye. Sita change hiyo. Na sitawacha kumuita mbakaji. Nitazidi kumuita hivyo. Hiyo sitaacha because there is evidence apart from hiyo yenye tulisema yenye iko kwa ni yeye. Kuna evidence ya Kanyari akiwa anafinga mwanamke hapa bila consent yake hapa. Alikuwa amemlewesha kwa live. I would never ever stop thinking about him as a person. Ati leo Kanyari ana behave kama anataka maiti, yani aibu. I did not watch him. Sikutaka kumwatch. Na nilisema sita watch hiyo matanga na sita iongelelea out of respect because mi nafikiria watoto wa Betty wanahitaji time ya kugrieve. Watoto wa Betty they need time off all this social media shenanigans so that they can grieve and take care of their pain. Whatever they are going through is difficult. Kupoteza mama si mchezo. Unasikia? Mama is losing a mother is a very big thing. It's very deep. So mtoto ati uzuri Betty alikataa. Betty alikataa nini? Betty alikataa nini? Lakini nyi watu si mko na maneno. Betty si amekufa. She's gone guys. She's dead. She's dead. So one thing I wanted to say
kulikuwa na mabloggers pale Facebook. Hati alikataa kuingia kwa grave. Sanduku ilikataa kuingia kwa grave. Wacha ni chekesha. Mumesema kit guys, mumesikia story yenye imefanyika huko? Mumesikia? Hebu niwape udaku kabla tujapitia hapo juu, nimekumbuka hii ilikuwa ya la vingine. Guys, mumesikia? Mumesikia kitu inafanyika Siaya? Nani amesikia hiyo nini uvumi inafanyika Siaya? Guy, hamjasikia? Hamjasikia? Guys, hebu niwaambie ati inasemekana ati kuna watu ambao wameanza kuona Raila Odinga Siaya. Umesikia hiyo kitu? Nimesikia tu leo eti kuna watu wameanza kumuona Raila. Kuna watu wameanza kuona Raila Odinga Siaya. Umesikia? Pale Upoda Farm. Umesikia? Guys, hamjasikia hiyo story? Ati mpaka kuna mmoja alimuona asubuhi na mapema, ya Mungu hati akipita na hiyo kofia yake. Imagine. Nakwambia mimi hata nimeshtuka, sitaki kuongea. Hiyo ndo, that is the latest news. Guys, you know that I'm also a mistress. So nimewaekea. That rumor has it that Raila Odinga has started being seen in different places in Siaya. Hey, that's all I can tell you. I don't know anything else, but I guess watu wanafaa kukua careful. Nafikiria watu wanafaa kuangalia vizuri sana. Be careful. Mimi sasa nimeona kama nimeanza kuogopa. Just be. Kumbe mimi nilifikiria mmesikia hii story. Hamjaisikia? Haya, ona Ferry amesema ati alikuwa Mombasa pia. Chekesha. Ati alikuwa Mombasa. Guys, ukiona Raila utafanya nini? Ukikutana na Raila, what will you do? What will you do if you met Raila today? If you met Raila Odinga, what will you do? Akikuja tu kwako tu vizuri tu hivi, utafanya nini? What will you do? Unajua mnapenda tu kulia hapa ati baba. Wacha baba akuje. Baba akikuja, my friend, utamurife. Utakimbia mpaka utajipata. Sasa hata hapa si tunaimba tu Joey, lakini ngoja tuone Joey. You will run, my friend. Utakufa hata utapatikana. Kimbi. Utakimbia. Huyo mwenye ametuma request anajiita sijui why put my name. Huyo ni nani? The person sending a request, who are you? Utasimama Egypt. Nakwambia ukimwona utakimbia mpaka hautapata vile unafanya. Bwana Chinedu anaitwa? Ndiye anaitwa why put my name. Okay, what does he want? Let's see. Mbona simuoni? Si nimemwona hapa ametuma request. Ebu tuma request nisikie kitu unasema. Why put my name? I thought kumbe ni yeye. Unajua nimeona ametuma request nikashangaa, who is this? Aya, mvurute juu. Mwenye anataka kumvuruta juu. I wonder maybe there's something he wants to say. Why put my name? Berainya Jojo gani? Ebu tuma request. Nimeona nini request yako na nimeshangaa request ni ya nini?
maybe yeah, he must have pressed accidentally. Haya, turudi kwa chai kidogo guys. kuna kitu wacha nicheke. Guys, let me tell you something. I wanted to talk about history yani hata pia yeye ameona baba. It's possible ameona baba. Guys, sijui kama mimi ndio ninaona TikTok ikichange ama mimi peke yangu. Guys, TikTok is changing. TikTok ina change. TikTok is taking shape. It's taking a new shape. TikTok is taking a new shape where people are now starting to feel their money. People are starting to recognize and know where to put their money. People are starting to identify places to align with. TikTok is changing. Kenyan TikTok is changing now. Unaona? Hizo vitu watu wanasema ni teams. Good, they are necessary because even in the normal world, palituko of social media, we have alliances. Sindio? That is why utapata una support ODM, ama una support Jubilee, ama una support Ford Kenya. That is what usually happens. It is normal. People have alignment. But I wanted to talk about hiki tusikiza. Kuna madelulu wanaongelelea hierarchy. I would call them delulus because hierarchy is too big a word. Sawa sawa. Wacheni stories za hierarchy. Watu waende wakatafute kazi, wafanye, watafute pesa. Kazi. Let people go to work. Unasikia? Unajua unapata mtu amekaa pale anasema ako kwa hierarchy and they are not employed. Chekesha daya. Mtu aendi kazini na anasema ako kwa hierarchy jamani. Chekesha. You don't go to work, you are saying you are in the hierarchy. Surely. And then like guys, let me tell you, don't like seriously, just don't even think about it. I'm telling you, it does not make sense at all. It makes sense at all. Wachaneni na hizi conversations. Unaona? Make sense. Stop it. There's no hierarchy on TikTok. Hierarchy iko pale Buckingham Palace. Nilishawaambia. If you do not belong to a wealthy generation, kama kina Princess Diana, kina nani hao, hiyo usijue sio duchess wa mahali, please just shut up and stop it. Unaona? Lakini kitu nimegundua kwa hii TikTok. Nilikuwa peke yangu ama nyinyi pia mmeiona? Hizi gifts zinarushwa hapa TikTok. Very few of them ni gifts zenye zinatoka from the heart. Gifts zinarushwa TikTok hapa, especially ukiona magifts ziko kati ya wanawake. Guys, ukiona mwanamke anakuandama na magifts, ogopa. Guy, yani kuna watu wanalia mpaka wanasema eti nilikuwa nimependa nani na wewe siku hizi usijui ndio umemchukua. Wanawake wazima. Nimeona kama ni aibu, hata sijui niseme nini, hata kuanalyze nimeshindwa. Guys, mimi najipenda, najiheshimu. I can never get involved with such things jameni. Ati I love you, why are you loving another person? Guys, wachaneni nazo. It's very embarrassing. Wachaneni nazo. It's just not nice. It looks bad. Looks horrible. Na nimesema, and I'm just saying this again. Sai tumepita ile enzi ya kukaa chini na yes, transactional. We have transactional. Chikaiko transactional. Looks very desperate. Ati kiki sasa. Ati kumbe watu wakikaa kwa live pia hao wanawake wanajiangalia, wanaanza kuona mtu mwenye anasijui anapendwa na huyu mwenye anatumia huyu. Guys, it's too much work. Don't do that to yourself. Unasikia? Ati ongea kuhusu Kasipul by election. This is what I'll say about the Kasipul Kabondo by election. It's been violent. Watu wamekufa. It is not supposed to be like that. I really wish that ODM can stop the politics of violence. Hiyo ndio naweza kuish. Otherwise, I wish the people of Kasipul Kabondo well. But niko na swali. Na comment section munijibu kwa hiyo Kasipul Kabondo. Kama Were aliuliwa na watu ambao walimuua, the MP for Kasipul Kabondo alikuwa ameuliwa na watu ambao walimuua hawajapatikana mpaka sasa. Si ndio? Kweli ama uongo? Twendeni na mtaratara. Nataka kuambia siri hapa. Watu wa Kasipul Kabondo, they lost their member of parliament.
na alipigwa risasi. Hebu niambieni comment section. Wale watu wenye walipiga risasi Were wamepatikana ama bado? Walishapatikana? Oh, thank you Human King. Wamepatikana ama bado? Hebu mniambie hapo comment section bado, si ndio? Okay. So kama watu wenye waliua huyu mtu hawajapatikana, why does the son think he's safe? Do you guys think, hebu mnijibu comment section. Kama baba yangu ameuliwa na hatujapata wenye waliua baba yangu, mimi ninaingia na kuja kuvai kwa siti ya baba yangu, am I safe? Hebu mnijibu. Am I safe? Am I really safe? So I'm saying this without fear. Kasipul Kabondo, vote wisely. Patieni Aroko kiti. Wachaneni na mtoto wa Were. Because mutazika tena. Nimewaambia. Guys, wenye hawaelewi politics za Homa Bay, endeleeni. Si mnajuanga vile inakuanga huko ama mjui? Guys, nimewaambia, let me tell you, if Were was targeted for politics, he was targeted politically. I'm telling you. Kama alikuwa targeted kwa sababu ya siasa, mtoto wake pia atakuwa targeted. Because mtoto wake bado anaserve the people wenye walikuwa pale, wenye walikuwa wanaleta hiyo barrier. I've told you. Yes. So you think that his son will not serve akina Gladys Wanga? That was the only MP that supported Gladys Wanga's gubernatorial whatever bid. Mnasikia? Umeelewa? Only that man ndio alikuwa support Wanga's gubernatorial bid. That was the only man there. And without him, Gladys angepata governorship, yeye na Raila Odinga. Unasikia? So msijifanye hapa. Unajua siasa ya Homa Bay, watu wanapenda kujifanya that it's not bloody. Homa Bay politics is very bloody and very dirty. That's the truth. And a lot of people want to pretend like it's not. And this is the reason why I'm telling you, if ODM mali imefika sahi ODM ni kiwete. Na siogopi kusema kwani ni kesho. ODM ni kiwete. ODM ilikuwa simba lakini sahi ODM ni lion the kitli. Inatembea na scarf kwa kichwa. So unaona ile kitli inakujanga hapa kwa TikTok eti meow. ODM sahi ni meow. It is not strong. That's the truth. Hata mpende msipopenda, nimewaambia. ODM is now lion the kitli. It's a cripple. And the reason why the politicians in ODM are desperate to be in the government is because they are looking for a way to continue having money in their pockets. They don't care about the mwananchi. ODM politicians do not care about mwananchi. They don't. Especially the ones from Luo Nyanza. They don't. They keep on singing to you about broad-based government. Ati tunaenda tukua kwa government. Guys, you will not be in government with those people. You will not be in government with Wanga. You will not be in government with Mbadi. You will not be in government with Mili. You will not be in government with Sifuna. Nada. Hakuna. You will not. It is them. Wataingia kwa serikali, wewe utakuwa kwa nyumba yako. Unasikia? Utakuwa unaamka kila siku kwa nyumba yako na hao wanaamka Runda na Lavington. Don't be fooled. Broad-based government is for fools. It's a gospel for fools. Don't listen to it. Nimewaambia. These people are trying to sell you to UDA. That is what they are doing. And I'm telling you, there is no need. Hakuna kitu mtagain. Tukweni tu watu wa ukweli. Wakati Raila alikuwa kwa serikali, watu wa Luo Nyanza muligain nini? Mtu ambie what improved in your counties. The time when Raila Odinga was prime minister, Raila Odinga akaingia kwa nusu mkate, Raila Odinga akaingia sijui finance, sijui wapi, sijui agriculture. What did you get? Let's be honest. Let us be honest here, because you keep on, this is the gospel we are being told every day. Ati tunaingia kwa serikali, tukue ndani ya serikali. Hiyo serikali mwisho wa mwezi
ni mshahara ya Gladys ndio itakuwa kubwa, mshahara ya MP wako ndio itakuwa kubwa, mshahara ya Mbadi ndio itakuwa kubwa, sio yako. There is nothing that will improve in your salary at the end of the month. There is nothing. You will not move from your house. You will still be staying hapo penye ulikuwa unaishi hapo Homa Bay. Hautahama uende Runda. Umesikia? Story ya broad based government ni story yenye sasa the politicians that depended on Raila Odinga for election wanashikilia broad base because they know they are orphans. Unasikia? Unaona hao watu wote wenye wanaongelelea broad base, waambie waende sahi, wa resign from their seats, warudi watuchukue kura, wapigiwe kura, they will get nothing. I'm telling you, if all these people resign from their seats, alafu waende wa seek a fresh mandate from the people, wote watabaki asubuhi na mapema without Raila Odinga. I've told you, a lot of the people that are now running to broad base are people who want to survive politically. There is nothing else. They are looking for political survival. What they are looking for, their paychecks. They don't care about you. So that broad-based government gospel, it's bullshit. Don't pay attention to it. That's why I told you, when Raila Odinga died, he died with ODM. And the reason why Raila Odinga died with ODM, he wanted to make way for the birth of the real democracy. Unasikia? Kifo ya Raila inaenda kutupatia nafasi ya kupractice real and true democracy kwa ground. Tutakuwa na sasa real multi-party. We are going to be electing people who are credible and not people who are affiliated to Raila Odinga or the party ODM. And that is the gospel we need to preach. We need to preach the gospel of multi-party democracy, because democracy means that the will of the people is respected. Democracy means that we are not obsessed with party politics, but we are obsessed and are pushing for people who are interested in improving the lives of the people. Unasikia? That is what it's supposed to be. Hii gospel wanatupreachia ati, oh, ODM needs to be together, ODM must be together, we are going to be together. They want to be together because it will benefit them, not you as mwananchi. ODM ikikuwa pamoja inakusaidia na nini wewe kama mwananchi? Hakuna. Because ODM as an entity cannot remove Ruto from government. Wacheni niwaambie, and take that to the bank. Na kwa hivyo 2027, let me tell you, welcome to the land of greed, because we need to be free. Mimi nimesema ninajitangaza as Diana Ross. I am open to supporting any candidate that is ready to go and work in the ground na kusaidia watu. Sawa sawa. Mimi kazi yangu itakuwa ni kuuza sera za watu hapa TikTok. I want to be hosting politicians wenye wanataka kuongelelea sera zao, wakuje ni wa host na watu wao. Also, if you have any information about your Jaluo wamezoea kubebwa akili. Mijinga takataka vini terere. Jaluo amezoea kubebwa akili, na Jaluo alisave maisha yenu mkiwa mnakatwa na mapanga. Si ni Jaluo ndiye aliamua kuchukua nusu mkate? Si ungesha katwa makende wewe, mijinga wewe. Wacha kudharau wa Jaluo. We, Luos have sacrificed a lot for Kenya. Don't be fooled. Msijaribu. We are the only tribe that has sacrificed a lot for Kenya. You cannot compare the sacrifices we've made as Luos. Ama mnataka tuongelele hiyo? Msikuje kutusi Wajaluo hapa. Kama ni watu ambao wame suffer politically, it is the Luos. The Luos have sacrificed almost every election to make sure that Kenya is at peace. Hala? Mnakuja hapa kusema nini eti Wajaluo? Kwenda huko. Ni nani mwenye amekuwa kisupport other tribes? Sisi tumekuwa tukisupport makabila zote. Ile wakati tulisupport Kibaki hata akiwa kiwete kwa wheelchair. Si tuliambiwa Kibaki tosha na tukawasupport. Tuliamuka, Wajaluo waliamuka asubuhi kwenda kupigia Kibaki kura. What have we not done? We have supported other tribes. Nyinyi mmetusupport lini? When did Kikuyus wake up or Kalenjins wake up in droves to support a Luo president candidate? Wakaenda. Tell us. Ile wakati yenye Wakikuyu walikuwa wanafaa kupigia Raila Odinga, walimpigia kura vile tuliwapigia? Vile tulipigia Kibaki kura, Wakikuyu walipigia Raila Odinga? Kwendeni huko bwana. Acheni kujifanya hapa. We have been the biggest sacrificers. Ni sisi. We've sacrificed a lot. We've even sacrificed our sons.
Compare to other communities. Ni political leaders wangapi wameuliwa na maserikali kama si Wajaluo? Unataka niwatajie? Mnasema nini? Akina Chengoneko, akina Tom Mboya, akina Ruo Jode, mnasema nini? Akina huko, Robert huko, what are you saying? Mnaongea nini? Hey, we, bwana, Msando kwa IBC. Mkarudi tena tukifanya constitutional nini? Amendment hapo kwa kina Yashbal guy. Si Crispin Odhiambo Mbai si aliuliwa? Tukitaka ku amend constitution. Si aliuliwa mbele ya msichana wake, si huyo ni Mjaluo? What are you saying? We, mukome. Unasikia? Some of you don't want to have some conversations here. Mtaki to have those conversations, but they will be hard. Umesikia? Unasikia? Watu wameuliwa hapa bwana. Tell us. Akina Jacob Juma wako wapi? Tell us your people that have died in the hands of government. Tuambie. We, sikuja hapa watu unakuja kusema. Don't think that we don't know our history. Umesikia? We are the most tolerant and we are the ones that usually support. Usifikirie tukisupport tunasupport kwa sababu tuko wajinga. No. We support because we would rather have that peace. But we still have the pain. We do not forget. Umesikia? So usikuja hapa kuandika ujinga. Wewe hata ameniudhi. Ameharibu mood yangu sasa. Hey, we have suffered the biggest political losses as Luos. Biggest, the huge ones. And we have sacrificed a lot. Even watoto wetu wenye wameuliwa ni wengi. You can't compare. You can't beat those numbers. Don't talk. Msiongee hizo vitu bwana. Msianze hiyo conversation. Nasikia kama mnanipeleka palipabaya. Don't do that. Don't do that. So anyway, kinyang'anyiro cha siasa kimeanza. Tumeanza kinyang'anyiro ya siasa. So tutakuwa tunachambua wanasiasa hapa. Tutakuwa tunaleta wanasiasa. I told you guys that we are going to be talking about Homa Bay County. Sawa. Tutakuwa tunaongelelea Homa Bay County na accountability ya Homa Bay County. Guys, we begin that this Saturday. Nitakuwa na documents tutakuwa tunaleta hapa. This time I've tried to do my research well. Tutakuwa tunaongelelea ghost workers wa Homa Bay, tukitaja watu wenye wako behind it, na tuongee na tupige hesabu ni ngapi pesa inapotea katika county ya Homa Bay na the people behind the cartels in Homa Bay County. Sawa. We are going to be talking about accountability for Homa Bay County. Tukimalizia Homa Bay County hii Saturday, tutaenda kwa Ndiwa constituency, that is my constituency. Tutakuwa tunachambua na kuangalia makaratasi na kazi ya Owino MP ward chief. Sawa. And my platform is open for anybody mwenye anataka kuleta chai ya county. Mimi sahi chai yenye na serve itakuwa ya county. Nitakuwa na serve chai za county. Sawa, za accountability. Wale wafanyakazi wa county waezi hizo ndo chai zangu sasa moving forward, because we are entering the zone of politics and now we have to talk about real issues. Sawa. Mimi chai zangu zitakuwa chai za county. Tuna compare makaratasi kwa ground and educating people, civic education, the importance of registering as a voter, the importance of finding out who is who in your county. Ujue watu wenu wa county. Najua most of you don't even know mama CCs wa counties wenu. You don't even know the allocations that are given in your counties. You don't know when public participation happens in your counties. You don't know who is building the roads in your counties. We need to educate people on these things so that as we do so, people start cultivating a culture of knowing why and who they should pick and vote for. Sawa. Tutakuwa tuna kampenia pia candidates hapa wenye wako na hiyo hela, because I'm not working for free. By the way, it is not for free. Nimesema. Na mimi nimesema yangu openly. For me to talk about you on my live as a politician, you pay me 100,000. Yes. For Diana Rose to talk about you on her live as a politician, niuze sera zako, utanilipa 1,100. Nimeisema publicly so that mtu asikuje kusema siji 100K.
for me to talk about you on my live, and for me to host you on my live so that you can talk about your issues is 200,000. This platform is big. Sawa? Tumeelewana? So nime make it very clear for me to talk about you. Hakuna poster yako nitawahi weka kwa platform yangu. Uniform sivai. Mimi I can talk about you na sera zako and what you want to do, and I'll charge 100,000. And that 100,000 is only for talking about you for 20 minutes. Nothing more. Sawa? Dakika 20. Na pia kama mtu, hiyo ni kama unataka kujiuza. Sawa sawa? Lakini mimi nikitaka kukuchambua na nikuongelelee na kazi ambayo unafanya mbaya kwa ground, I don't charge anything. That is my duty as an active citizen of Kenya. Sawa? Na hiyo pia si withdraw. Nikiletewa legitimate information, I'll put it out here na naiweka hapo. Sawa sawa? And no withdrawing, no apologies. Sawa sawa? Tumelewana? Ya nimeisema hapo because nimesikia kamutu mahali nya. I've said it. 20 minutes, 100,000 for me to talk about you. I value my time, I value my knowledge, I value the research I do, I value my platform. Sawa? Ati kuchambwa. No. Kuchambwa ati no. Talking about politicians and talking about their credibility, hiyo ni kitu yenye I will do for free. But if a politician wants to market themselves on my platform, I'm charging them 100,000. You're not going to sit on my platform for free. I don't do that. Sawa sawa? Yeah, I don't do that. Sifanyi hiyo kazi. I don't do that. Sawa? Hata saisi unaona niko live na unaona JBL ad inapita hapa. Because this is the home of JBL. Sawa sawa? Tumelewana. Guys, I think I am done. Sitani kama kuna kitu ingine ya kusema. Nani huyu ako kwa guest? Aya, pana mimi sikujui wewe. I don't know who you are. Hebu nisalimie watu wangu. Mwasalimie dakika kidogo alafu nifunge live yangu. Niende nikajitayarishe kufanya vitu vyangu. Nasalimia watu wangu. Wako wapi hao watu wangu? Hao watu wangu ndio nawasalimia bas kisha. Helter Skelter. We, Zubeida. Koma. Dada, kuna nini? Sema mambo. You Brighton. Mambo. Kwani what happened? Niliona mlianguka nikasema waniachane na nyinyi. What dear, how are you? I'm fine, thank you. Kwa Kanyari kuna nini bwana, nimejipata bahati mbaya watu wamejaa wanapiga kelele. I don't understand. I don't know kama ni youth kuna umati ya watu. Wapi? Kwa live ya Kanyari. It was live on Kanyari's live some few minutes back. Nimekucomment hapo but because of the comments I guess you have not seen it. Alikuwa nataka nini? Amefunga? Sijui, sijaangalia. Mimi nimetoka tu nikakuja hapa hivi nilikuwa nataka kusikia. Sikuaga wewe. Kanyari si unajua anakuanga nini? Kanyari ni attention seeker ama ujui? Yeah, natafuta attention. Hata leo atajiangusha chini ya faint nini, atakimbizwa mpaka vitu kwa baba amefanya. Nilitamani ingekuwa kwetu, hata sidhani ningemweka kofi ingine nyajayo. That man shouldn't even be a topic for discussion. Is horrible. Lakini Diana tutakosana more than tumania hii DP shwali na vile imeweza. Gani hiyo? Nini nikushona anika shaipata mbele yangu. Imagine that's not fair. Women for women. Yani kitu ni tofauti hata na official ni wewe najua unakuanga hater. Like Diana. Hi Anika, how are you doing? I'm good. Unaona yangu nilicustomize. Team Bible yangu unaona nilienda nikafanya wewe kiongozi. Naona umecustomize kweli Anika. Nilienda nikafanya ukarabati leo nikiamka. I think inakaa poa. That looks so good. It looks really good. I want yours. Oh, you want mine? Yeah, ati imagine alikuwa anaongea kwa matanga akicheka. Yeah, because matanga si yake, uchungu si ya kwake, so yeah. Atacheka. This is a hooligan. Grabbing every opportunity to work like a, I don't know even what best name suits that. I don't know.
Brighton yaje? Zubeida. Hebu nione nani yako hapa. Kuna mtu Niko kwa Zubeida kuna I think sijui shida ako na kaeko kidogo, sio sana. Ako na kaeko. Hebu nione who is this? Kwa ina hang sana, sio Brighton. Oh. Leo ilikuwa ina load. Oh, ilikuwa inasumbua ina. The website ilikuwa na issue. Oh, okay. Wow. But kuna penye sijui ni wapi hapo penye tulikuwa kwa live yangu akizoom, hiyo ilikuwa very clear. Sijui walikuwa wana zoom kwa I think in somebody alikuwa live. Na bado kidogo nijibu kidogo. Of course you can have a unique version, but I think inafai kuwe hata kama ni different types specific, kama ni zetu juu ni kama logo, maybe 2 or different types specifically. Si ati kila mtu afunawe na version zake like 20 or 30 versions. No, I don't think so. But I feel like it's still okay because it's awareness. People can create like whatever versions. No, I want the logo to be the same like the badge, hata kama in a different style, but ikuwe maybe 3D any specifically. I don't know if you are getting me. Oh, okay. That's what I know what you're saying. Yeah, it shouldn't be like 1,000 different things. No, the pattern should be the same. And should like 3 type of it and specifically zenye ziko na the logo like wacha niege on it. Na come guys, ongeeni. Takuja. Haya. Client funguka. Na alikuwa anambia Brighton ama nini? Na sisi nenda kona yako ni mimi ama ni nani? Sijui mimi ukiongea nasikia I don't know. Ati kuna? Mkwabu ni mistake. Kuna yako I don't know what's the echo. Yeah, warrior princess. Oh, thank you, my sweet. Uniform is better. Thank you, my sweet. Nyangu. Ati Brighton naongea. Waki mbona mnapenda niongee? Nyinyi Paris ni comment section. Sasa nataka niseme nini? Maybe ni Wewe ni Arua. Sauti yako inafanana na Arua maybe. Ndio maana yako guys ni WhatsApp nirudi. Uingia WhatsApp urudi. I think uko na echo. Hebu nione nani wako kwa guest. Watu wenye wanatuma request si watu tunajua. DJ FM mambo. Nimekuona. Nani Brighton udem unamjua anakupenda. Mimi sijui. Angalia kila mtu wako tunapenda sauti ya Brighton. Brighton. Si Brighton utafeel like you're on top of the world. Watafanya ni shuki. Dr. Nana, how are you doing? Unashuka kwa nini? Ndio unaogopa ukweli ama? Utaki kuongea. Hi. Diana, sanduku ilikataa kuingia kwa shimo, wacha nikwambie Diana. Mnasemanga nini za Waluya zingizi na katanga kuzikwe leo za wake kwa yuzi na kata. Tuma sweet. Nililala kidogo Brighton. What happened? Sanduku ilikataa kuzikika. Kai. Are you serious? Wacha nikwambie ilikwama na ikakwama. Ukweli? Walihema hao baba wamengangana hiyo mashine haiteremki. G7, thank you G7. Thank you G7. Wamezungusha aki walizunguka hapo mpaka tukasema sasa hizi ni gani? Are you serious? Wallahi utaona videos unaona like 30 minutes imekata. Nikasema labda huyo Kanyari amesimama mpaka binti hataki kuenda kwa sababu yeye ni ex. Kwa nini bwana wangapi wanazika bibi? Alikuwa na bwana. Ni aje? Thank you. Kwani mwisho ikaenda like 30 minutes okay, maybe ni kamba ndio ilikuwa ijaekwa poa. Hapana. Kamba na walingangana tu mwisho ikaenda tu yenyewe, walijaribu kuangalia wapi kuna shida. There was no any error somewhere wakati waliiweka. Okay. Magini aje? Poa sana di mambo. Poa. How are you? Wanuna ametime tu wakati Magi ame-unmute anampigia simu. Nakwambia ajui Magi anafaa kwa gate vile Kanyari alisonga kando ikakubali.
But ebu niulize Kanyari ndo ni Diana. swara. Inafanyikanga hivyo. Eh? Huyo wacha nikuulize our ex mtu akiwa huyo ex husband na huyo wife mwenye alikuwa wife wake pass. Huwa anakuja kusimama kwa matanga na nini? Anakujanga like asimame paka graveside ama mimi sijui. Sisi kwetu haifanyikangi hivyo. Thank you. Yeah. Sasa tukikuja hiyo matanga mimi nimeshangaa Wakikuyu hawana mila. Wajaluo sisi tuna mila. Hizo Kanyari hata angekuja kwa matanga. Hata kwa eulogy jina ya Kanyari haisomeki. Waliweka jina waliweka jina ya Kanyari kwa matanga kwa eulogy. Aliongea kama bwana wa kwanza. Aliongea. Kama the first husband. Lakini sasa tunakwambia kituko. Si nilisema tuongelele matanga akinyi watu. Lazima tuchambue tu Diana, shauri yako utatukoma. Sasa wacha nikwambie. Hey Maggie, how are you? Hey Maggie, our nurse. Una glow. You look good. Uko karibu kutoka? Hata nimemaliza natoka. Nice, you look good. You look beautiful. Hata nimemaliza natoka. Yeah, I'm soon ending. That's good. Mimi nimetoka job, nikakuja nikatuliza kidogo, nikasema nifungue live. Mimi wacha tu nisikize hizi stories za Wakikuyu, juu mimi sizijuangi. Ati Wakikuyu wanaweka mpaka X kwa eulogy. Na kuambia aliekwa. Ati first husband. Anasipa makofi. Alisema wacha nikwambie kitu alisema Diana, nakwambia alisema ati alisema inaitwa aje, alikubali makosa yenye alifanya, ati alifanya mpaka Betty akapitia shida during those enzi za 310, alifanya sijui nini, watu walipiga makofi, alikubali. Alafu na unajua wacha tu mimi oh my God, you look beautiful. Wakati wanatoa hizo So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.